ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯐꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯂꯥꯛꯂꯒ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯩꯔꯛꯈꯤꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯠꯊꯣꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯤꯈꯤꯕ contributions ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ इतिहास मफम डिकोड तौब दरकार लै करीगिदमक्ता हिस्टोरिकल लेगेसीज असि खंगनाखोय डिकोड तौब दरकार लै करीगिदमक्ता प्रेजेंट कन्फ्लिक्ट असि बरम साने खोय खंगमिननाखोय अखोय डिकोड तौब दरकार लै शांति गी पीसफुल एंड एन इंक्लूसिव फ्यूचर अबगिदमक्ता डिकोड तौब दरकार लै डायलॉग justice coexistence and empathy. The most important part, empathy. Respected moderator of today's historic symposia, a man who knows the true pulse of Manipur, Pabung R.K. Sanayaima, former chairman UNLF, and respected presidents and office bearers of United Mitai Pangal Committee Manipur, Manipur International Youth Center, People's Progressive Alliance Manipur, amadi respected Principal Lilong Haurebi College, Loina na Student Union, distinguished resource persons and eminent scholars, STEAM civil society organization leaders, elders, print and electronic media, most importantly the youth. My dear brothers and sisters of Manipur, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. May peace be upon all of us. And punamakpu subsinjaraga thagatpa mukahanna phongdokjari. Ngasigi yamna itihasik oiraba aduga ai isamaki oinasu yamna emotional oiba lamdam masi irei pakasi tasengnana haksangi yauriba organ punamak plus aigi khanthaba ngambagi 6 sense 5 sense punamak punsinjaraga pulap na nungsijaba dugumba lamdam mamakhak oina yamna maru oiba yamna itihasik oiba adugumba numit amakhakni haina thamjage ngasigi symposia si ngasigi seminar si ngasigi mifam masi tasengna nadi tongan ba gray area du lauthokraga manipur gi lisang sitna ngasidagi chahi cha kaya dagi leimin naraklaba adugumba jati sing asi yamna consolidated oiba mawong amadai khoi punsinanabagi adugumba mifam amani symposia amani haina thamjage aikhoina thamjariba symposia gi ngasi gi topic si decoding the present, a holistic study of Manipur socio-political realities haiba topic asida maruwaina aikhoi hojik si leirakliba Manipur gi realities aikhoi punamakna hena khangnaraba ngaktani aikhoi decode tauba darkar lei karigidamakta historical legacies asi khangnanabagidamакta aikhoi decode tauba darkar lei karigidamakta present conflict asi baram sane aikhoi khangminnanabagidamакta loina na kanagumba khara import taurakpa export taurakpa ideas kharana historical evidence mayam ase distort taudanabagidamакta aikhoi decode tauba darkar lei aikhoi decode tauba darkar lei shanti gi peaceful and an inclusive future abagidamакta aikhoi decode tauba yam darkar lei
loina loina na khoi gi manipur gi socio political realities su khangba darkar lei masigi ecosystem ai khoi yam ka hena khenjin nai khoi khangba darkar lei historical injustice identity assertion governance deficit and mistrust then misinformation emotional fractures bayamama ai emotionally blackmail tawraga emotionally attack tawraga society asibu divide tawnana bu hotna rekliba team madudagi koi decode tawba darkar lei economy ki disparity and the youth ki disillusionment mayam sing se koi khangba darkar lei ai koi decode tawba darkar lei dialogue justice coexistence and empathy the most important part empathy khangba darkar lei kari gi damak ai koi gi lamdam masigi foundation na se niktanaba gi damak lamdam masigi foundation na si lengdana sahi cha kaya le hauna na bagi damak leina na bagi damak matang aswaida ngasi oirak liba manipur gi reality singdugi tangkak macha moina midai pangal gi a story of sheer homeland and mahaki deep root to matiaka matang panjage we are the son and daughters of this soil there is no doubt about it ai isamak lepsaribai Rais Ahmad Tampak Midai Pangal community say we are the sons and daughters of this soil not by conveniences but by history sacrifice and the contributions ai khoi se taseng na mafam si dai khoi leirak khiba se ai khoi yam na mawong ta da mawong da laklaga mafam si dai khoi leirak khiba nate ai khoi gi kathok pa ai khoi na pi khiba contributions ai khoi gi itihas la mafam si dai khoi leirak khiba ni ai khoi lakhiba si gasigi lakadoriba lakpiriba mayam historian singna amadi ngasigi ikai khumnabad matik charaba moderator singna yam marik chumna phongtok pirakani tawbatabu highlight matek amatang pallaba kanda ai khoi gi ining thau king khagemba 1597 into 1652 gi matamda taraf haujikna bangladesh ki mafam amadagi khoi lakhibani ningol na mafam sigi oirage khoi leikhibani haiba chaurak pa madi khoi manipur da leiriba mapung oina mitai pangal singna khangnare ai khoi madu ki damak ta su decode tawba darkar lei kari our identity we became mitai pangal loina na mitai by culture pangal by faith manipur by destiny masini khoi gi identities ai khoi gi maruaina mitai pangal ai khoi gi contributions samna chorak na ngasi gi keynote address gi khudong chaba lauraga panjarabada historic ki oiba 7 years devastation sahi taret khun takpada aina keynote address si sem sage haina tawruk pakanda manipur dagi community furup ani khak manipur si thadu aga chelame madudi mitai amadi mitai pangal atopa chingmi dagi ka hen history gi oiba perspective ta ida keynote address pi ge tawba kanda hairam ba thengna de atopa akhang hin singna su takpi rakani ai khoi 7-year devastation sina maram moira kanda barak valley hozai assam gi mafam singda tripura da even in bangladesh ta now atopa country oi khraba myanmar da tongan na mitai amadi mitai pangal leng phang naraga khunda laita bagi phibam uri basi masigi chauraba yamna mayak laraba khudam amakhakni khongjom war 1891 da manipur da midai pangal singna kari karamba thodang sing lauki madugi relevance karino maduda kari karam tawjaki ekhoi gi thodang ekhoi hena khange nupilan ahan ba madi ani shuba
करम मफम सिंह अखोइना करी करी थौदांग लौखी लोइना लोइना इंडिया अमदी ब्रिटिश तगी अखोइगी ब्रिटिश तगी निंग तमलब मतुंगदा मणिपुर दा अखोइगी कॉन्स्टिट्यूशन लैरबा 1948 ता मागी मागी लैरबा हिस्टरी की तांकक सिंगदा अदुगा लोइना लोइना मणिपुर अहानब स्टेटहुड इंडिया दा फंगबदा मणिपुर की लमदम मसिदगी लैहाव मसिदगी पोगलखिबा अखोइगी हल्लिबुंग मरहुम अलीमुद्दीन की contribution towards the building of Manipur सिंथाने गाइदे अखोई यामना लाइबक थीबा थोखननिंगदबा मणिपुर दा थौदोक अमा थोखरे हाइबदा हाइबन बथोक लोय मदुगिदु अखोई 1993 की अदुगुम्बा यामना लाइबक थीबा मिटै पांगल की मसाकर अमा थोखिबा मदुगी महुत्तुदा अखोई लमन खुंबगी महुत्तुदा अखोइना रेजिलियंस खांगबगा लोइना शांतिगा लोइना अखोई मफम मसिदा मखा ताना इरांग अदु तौबा यादे हाइना खनखिबा कम्युनिटी अमखकनी मिटै पांगल अखोई डिकोड तौबा दरकार लई करिगिदमक we are the defender of coexistence keepers of unity bridge between communities अखोई मिटै पांगल से अदुगुम्बा कम्युनिटी नि ngasi mak naha kharana social media da peng pang hairaga society asigi magi leirak liba foundation adu kaiga doba nate maram adu nani ngasi akhoi mafam masi da lak laga akhoi na taujariba pangthok jariba masi maram aduna midai pangal stands today as a living evidence of Manipur's composite civilization अदु याम लाइबक थीबदी ngasi mak ikui dana thokriba thodok 2023 gi me gi tang ahum adu gi numit tu dagina Manipur da yamna tangdu leita daba community pudamakki mung marin ta daba madugi sahi kharagi mamang dagi ikoi gi 2070 gi let adwai dagi kanglup khara thoklak laga मधुगी कांगलुप सिंह इंडिविजुअल खरा थोलला मणिपुर की सैंक्टिटी असिबु थुगाइना बु होदरक पसे इट इज रियली अनफॉर्चुनेट extremist nationalism as a political weapon digital propaganda distorting history and identity radicalization of youth and hate narratives attempts to fragment civilization and relationship organization misusing protection to promote exclusion, provocation that erase centuries of coexistence. Hairiba hiram singa sida yam kanna mioi khara kanglup khara na hotnarak pase masigi se yam laibak thinengai ni. These forces are trying to redefine Manipur without its midai pangal अखोई मिटै पांगल से मणिपुर की एक्जिस्टेंस ता याउदनबा मसिगी सिगी तौननबा तोंगानबा नैरेटिव अमा होटनरकपा मदुगी दो यामना लाइबक थीबनी आइना माइना थमजगे मिटै विदाउट इट्स प्लुरलिटी एंड हिस्ट्री विदाउट ट्रुथ इतिहास हाइबसे असेंग मनत्रगदी मदु करमना अखोई इतिहास कौगनी मरम मदुना हाइरिबा इंडिविजुअल्स हाइरिबा ग्रुप सिंगसी ngasi mifam maruaina UMPC Manipur MIYC amadi PPAM na we reject this we resist this we will defeat this with knowledge courage and unity ngasi gi resource person singi sorakpa expectation namakak mayamda ikoi punamone kai khumna jariba अखोई बु चमंगारक लिसिंग लक थोकना ताकपीबा ngamlaba इतिहास की तांक कयादा स्टडी तौदना रिसर्च तौदना इंटरनेशनल की पेपर्स कया म पुथोखरबा रिसोर्स पर्सन ngakani मरमदुना अखोई पुनमना इकाई खुमनजरिबा ओजा निंगथौजा लांचा महाकी through dagi revealing how media narratives fracture society how truth must reclaim space haibagi matangda oza lancha dagi akhoi kupna tabi ba phangani loina na
ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯇꯩ ꯄꯥꯡꯒꯜꯁꯤꯡꯒꯤ ꯂꯛꯇꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ authentic ꯑꯣꯏꯕ whether you may agree or not ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯣꯠ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯅꯤꯡꯕꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯗꯕꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ credential ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ authenticity ꯁꯤꯗꯤ it's too high aduna Dr. Syed Ahmad mahakna highlighting the rich contributions of Mitai Pangals to Manipur historical tapestry haibasida mahakna mapungoina takpiramgani loina na housingmak lengbiraktriba Dr. Homen Thangzam gi maike dagi bridging valley and hill histories towards a sheer composite culture hariba matang asida aikoi gi yam kupna thambiramgani loina na housingmak lengsinduna leiraba Manipur gidi yam sok thok chanangai oiba aduga ai gidi yam laibak phabana aina tamjarakpa master gi college Pune University da pulap punbirakpa ai khoi pulmani kai khomnajarba Dr. Malem Ningthauja mahaki maike dagi showing pathway to build a united democratic front against imperialism and divisive forces haibagi matang da yam kupna ngasigi thoram masida maruina Thambiramgani. Loinana Aikoi Manipurgi Mihun si Chapchana Kangba Manipurgi Kachin Koya Ching Tam Leiba Jiba Panba Panlava Punamaki Wakalon Pulap na Kangbi by Koi Ponamanikai Kumnazaribanga Sigina Moderatorgi Pamam Langalang Sin Biriba Pabung Arki Sanayaima. Your presence symbolizes genuine understanding and reconciliation, rising above all narratives through the lens of truth. Haibagi matang sida pabung na mapungwena thambiramgani. Loisilakpada, what next? Ekoi karitaw ni. Way forward karino. Our collective responsibility si karino. From here, a new roadmap must emerge. Unity of the communities. Aikoi community singsi unity laina na bai koi khotna badar kar lai across faith, ethnicity, geography, one Manipuri identity. Youth empowerment, skill, education and innovations to replace frustrations and fear. Honest dialogue, replace slogans and threat with reason and respect. Media responsibility, fact over manipulations, healing over polarization. Strong civil society like UMPC Manipur, MIYC and PPAM must lead from the front. Together we build a just valley, a developed hill, a united Manipur. Manipur si tasengna na ikoi na hena khange madudi masigi si pit Manipur da leiminariba jati sing sigi thamoi gi oiba mari ama leitana shanti leiroi haiba maramaduna ikoi diverse society gi amagi damakta ikoi mangbatai madugi damakta ikoi decode tawba darkar lei. My dear brothers and sisters of today's STEAM gathering, let there be no us and them, only we, the people of Manipur, haiba wakanse koi leiba darkar lei. Let this day be remembered as the moment we chose unity over fear, truth over distortion, future over fracture. United we stand for our community, for our state, for our nation, for our world, and our shared future. That is the essence of our today's gathering, decoding the present, a study of a holistic study of Manipur's socio-political realities.